hello in PÖFF TV studio at Black Night Film Festival here in Tallinn. We have two guests. Probably one of the fartiest our guests together with Taiwan. Kyrgyzstan is representing Asian cinema, Backstage Madness. Amanbek Azhymat and his translator Ikram will help us to talk about this really unusual Kyrgyz film. And firstly, I wish to ask you what inspired to write such a wild, crazy comedy, which is very uncommon even for Central Asian cinema. Ушундай бир комедияны, мындай кыргызча айтканда жиндиче комедияны жазышка эмне түрткү болду дейт. Буну мага түрткү болгон кандай десем, бизде кийинки убактарда бардык фильмдер бири-бирине аябай окшош. Recently in our cinematography in Kyrgyzstan, all the films are usually same. Баары окшош, баягы салттуу нерселерди, тоо, боз, ошондой нерселерди тартышат да. Usually they took a cinema about mountains, our yurtах and our traditions. Анан ошого баягы ошолордон айырмаланып бир жаңы бир кинонун бир толкуну бир пайда кылгуу келди да бир. I want to differentiate from them, and I want to start a new wave of new style in the cinema. And who are directors who maybe inspired you, foreign directors? Башка өлкөдөгү режиссер, продюсерлордон таасирлендиңби ушул идеяны баштарда? Бул баштарда көп эле кинону көрдүм бул багытта. Эми бир режиссер деп так айта албайм, бирок болду ошондой режиссерлорду бир канча кинолорун көрдүм. Before starting this, recording this film, I watched multiple similar films, foreign films. Of course, I inspired from some of them. Кайсылар бир экөөсүн атын айтып кете аласызбы? Бул баягы фильмди өзү Гай Ричи, Тарантинонун стилине ылайыктуу болгон да. So Guy Ritchie, Tarantino style. He tried to adjust to that. That's what we felt as well. It's really inventive, cheerful, and at which moment in screenplay you decided that this film will be told, this story will be told in chapters, like anecdotal chapters. Өтө жагымдуу, өтө жаңылыктуу фильм болуптур. Фильмди тартып атып, кайсы жеринде бул фильмди мындай топиктерге бөлүмдөргө бөлгөнгө чечим кылдым. Бул монтаж убагында ошого бөлдүм да чаптерлерге. While editing, he decided to put them into chapters. And your main actor, I don't recall him seeing that much. He's a veteran, right? Or he is from theater. Сиздин башкы ролдогу актёруңуз мен мурда көп көрбөгөм дейт. Ал ветеранбы, ал кайсы жактан дейт? Ал өзү профессионалдуу актер эмес, бирок ал пантомима циркте ойнойт, клоундарды. He's not actually a professional actor. His job is in a circus as a clown. Actually, yeah. And it was your initial idea to cast someone unprofessional? Сиздин оюңуз беле ушундай профессионал болбогон бирөөнү киного тартыш? Бул өзү башка кинолорго катышып жүргөн, бул актер катары. Бирок башка каарман катары катыша элек болчу. Бирок мунун циркке келбети ушуну туура болгонго алдык да. Ал баягы
профессионал эмес да алыш максат эмес болчу. Actually, there wasn't any idea of hiring non-professional actor as a main actor. This actor actually had participated in other films, but not as a main character. But his appearance and talent fit this role. That's why they decided to go with him. And do you imagine yourself in this character as a screenwriter who has to write a film which producer demands? Сиз бир жазуучу, ушул сюжетти сценарийин жазуучусу катары ошол ролдо өзүңүздү элестеттиңизби? Режиссер эми сурайт да ушундай роль керек деп дегенде жазуучу ошого карап жазат го. Ошол ролдо өзүңүздү элестеттиңизби? Бул баягы алып келгенде бул ошол каарман бул өзүм эле да. Бул ошол каарман өзүм да. Анан баягы өзүмдү баягы изилдеп ички кагылышууларым жазгам да. Ал жанагы башка каарман бул өзүм болгону кинодо караган киши да. So this when he came up with this idea, actually this main actor was he wrote for himself actually. So his feelings inside, conflicts of ideas, conflicts of feelings, he wrote himself actually. But when they record this film as a main character, they decided to go with older one. And how close this is? Let's agree. To me, it's a satire of filmmaking. How hard to be a filmmaker, and because everyone wants something from a director or screenwriter. How close it is what is happening now in Kyrgyz cinema. Азыр ошо жазуучудан, продюсердан баары бир нерсе күтөт го. Ошол сиздин азыркы киноңуз коомдун күтүп аткан нерсесине канчалык жакын? Мисалы, продюсер, кино жаратуучулардан коом бир нерсе күтүп атат да. Ошого канчалык жакын ушул чыгармаңыз? Бул чыгармада бул биздин коомдогу социалдык акыбалдар бир катмары катылган да бул жергечи. Үй бүлөлүктө баягы аял эркектин мамилеси, социалдык жактан баягы карыган, улгайган ата энелер каралбай калган, ошол нерселер бар ушул жерде өзүчө. Анан so this film actually includes our social situation in Kyrgyzstan, like family relationship in family, relationship between man and woman, and also kids not taking care of their parents. Such things all are included in the film actually. Анан болгону муну баягы бизге көнүп калган салттуу стилде эмес, ушундай бир кара юмор деп коечу, юмор багытында бир чыгардык. Эми көрүүчүлөр көрө элек эч ким. Эми кандай кабыл алат чынында билбейбиз. So they decided to take this film not in usual way, usual style. So but in black comedy, this wild comedy style. Nobody watched in Kyrgyzstan yet, so let's see how they react when they watch this. So I'm curious, you as director in Backstage Madness, did you had total freedom to do whatever you want? Режиссер катары ушул кинодо сиз каалаган нерсеңизди кылганга эркин белеңиз же какой-то бир кандайдыр бир чектөөлөр болдубу сиз тарабыңызга? Бул фильмдин жарымы мамлекет каржылаган, жарымын продюсерибиз тапкан. Анан фильмде көп нерселер бар болчу. Анан баягы анын нерсенин баары съемкага келгенде алып салганга туура келди. Себеби мамлекет жактан караган совет аны өткөрбөй коюшу мүмкүн беле, же кестириш керек беле, ошондой баягы цензура бар болчу да көбүрөөк. Ошого баягы съемкадан көп нерсе калды да. So this film
budgeted half and half. So half budgeted from the government and half budget came from producer. So producer found the investors. Then when they record the film and while editing, they needed to remove some parts because the people from the government didn't accept that. So of course they needed to remove some parts. So you mean there is censorship in Kyrgyz cinema? Кыргызстандын синемасында цензура бар деп айта аласызбы дейт. Күчтүү эле, күчтүү эле. There is a strong censorship. Could you have a chance not to listen for censorship? And ал цензураны укпай коюшка мүмкүнчүлүгүң барбы Кыргызстанда? Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар, бирок кинону Кыргызстандын ичинен прокатка чыгара албайсың да. Прокат. So you have a freedom to not listen this censorship, but your film cannot be watched in Kyrgyzstan in official way. Yeah, I even understood in Kyrgyz language, but this is something similar like in China. If you will not get censorship approval officially, this film will never be screened in Chinese cinemas. Yes. So basically, in Kyrgyzstan, you still experience the same situation and the dragon of censorship, right? Китайда да ушундай цензура бар дейт. Мисалы ошол цензурага туура келбесе, жана синемаларда коюла албайт ал кино дейт. Ошондо сен Кыргызстанда дагы ошондой цензураны кармап турган жана драконду сезесиңби дейт кино тартып атканда. Эркиндигиңди мындай тыйып бул фильмде баягы ошол биздеги цензурадан чыкканга баягы аз мас болсо дагы аракет болду. Бирок ал нерсе бар да. Чыга ошол эле менин каарманым ошо цензурадан чыккысы келип, жанагындай ички конфликттерде кино ошол жөнүндө да, кино өзү калыптанган нерседен чыккысы келет да, кино өзү ошол жөнүндө да. So this main character, actually all the film's main idea is about this feelings inside of the main character, and the main character is against of this usual tradition. So of course while taking a film we tried to a bit deny this censorship, but there is this limitation in Kyrgyzstan, but we tried. And may I ask how much of a film censors ask to cut? Канча бөлүмүн жанагы мамлекеттен келгендер кесип ташта деп айтышты. Мен баягы тартканда мен алар кес деп айтаарын заранее билгендиктен, анткени акчанын жарымын алар берип аткандыктан баары бир фильмге киргизбейт эле. Ошого мен съемка кылганда эле акча куротпойн деп съемка убагында кестим да. Тарткан жокмун. Сюжетте бар болгон нерсени съемкада тартпадыңыз. Анткени акча куробосун деп айткан баары кестип салышат. Okay, so like he said already, half of the budget came from the government, so he had this сюжет. He had this written format of the film. How it's called? Screenplay. He has, and since the budget, half of the budget came from the government, he already predicted which parts they will ask to cut. So to not spend money for nothing, for no sense, he while recording the film he cut that from the screenplay. But then when you had already final cut, did you need to show a film to censors or not? So ошондо сиз башынан эле тартпапсызбы цензурага чыккан жерлерди? Ошондо тартып бүткөндөн кийин баары бир текшериштиби? Цензурага карагандар же текшеришти? Yes, they watched still, checked. Совет бар, алар кинону кабыл алышат да, отчет беришин керек кинону кабыл. Okay, they need to check and watch the film and give permission
So that's why they still watched and gave permission after checking. And can you say a bit other actors? It's an ensemble piece. There are young actors together with lead all the screenplay writer. Can you repeat, rephrase the yeah, question, please? Yeah, can you introduce a bit more other actors in ensemble of башка актерлор жөнүндө да бир аз маалымат бере аласыңбы дейт. Алардан арасында да ошо сюжетти жазгандар бар беле дейт. Актерлордон сюжет жазган эч ким катышкан жок. Бул жерде сценарий жалгыз өзүмө таандык. Ал актерлор жөнүндө да бир аз айтып Актерлор каяктан? Актердун баары эле Кыргызстандан, көбүнчөсү профессионалдуу актерлор, драма театрында иштеген. So other actors are most of them are professional actors who work in Kyrgyzstan drama theater, and but the screenplay, all the story was written by him. So yeah, but and you as director, you allowed them to improvise in scenes, or you did rehearsals before. Режиссер катары тартып атканда аларга кичине бир өзгөртүүлөргө мүмкүнчүлүк бердиңби же ошол кандай болсо ошол бойдон репетиция жасатып ошентип тарттыңбы? Бул ситуацияга жараша болду. Эгер актердун баягы чеберчилиги, мастерствосу баягы ашып, ошону сенин чыгармаңды мындай дагы алдыга сүрүп атса, ошого мүмкүнчүлүк берилди, импровизация кылганга. So it was case by case, so not all the time, but if the actor has a very good talent and he sees that this actor can improvise some parts, then he allowed. And finally, before we wrap this conversation, for you, this film is funny? Сиздин өзүңүз үчүн бул комедия болуп сезилип атабы, мындай күлкүнүчтүү кино? Жок, мен өзүмө такыр күлкүнүчтүү эмес. No, for me it's totally not funny. But you intended this film for audience to laugh? Бирок көрүүчүлөрдү күлдүргөнгө аракет кылдыңбы кинону тартып? Ооба, ошого аракет болду. Себеби баягы бул фильмге баягы мамлекет каржылагандан кийин дагы өзүбүздүн акчабызды салдык да. Анан баягы аны дагы прокат кылыш керек, элге жетиш керек да. Анан ошого мындай көрүүчүнү тартканга да аракет болду да. Yes, we tried since we other than the government, we also invested some money for recording this film, so we to attend more people to watch. Of course, we tried to make it funny. Thank you very much for Backstage Madness. We really fell in love instantly for your film, and we really thought it's hilarious. And let's test how audience will react for world premiere of Backstage Madness, how difficult it is to survive for independent filmmaker in Kyrgyzstan, and we just learned. But this film is also on the big watch of censorship. Thank you very much. Sizge чоң рахмат, ушундай сонун кинону тартканың үчүн. Биз муну биринчи көргөндө эле бизге аябай жакты. Анан эми бүгүн премьерасы болот кинонун. Кана көрөлүчү ушундай цензура чектөөлөрүнө карабай тартылган ушундай кино кандай таасир калтырат көрүүчүлөрдө. Көрөлүчү, сага чоң рахмат. Thank you very much as well.